you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Okay, கன்னியூ கொலை ஓகே இவ்வளோ செக் பே பண்ணலாமா யார் இன்ஷூரை போட்டியா ஓகே அச்சீவ்மெண்ட்டு ஓ ஆட்டோமேட்டிக்லாம் கிடையாது எத்தனை மணி 6 மணினா Should we really be off for this ஓகே week? ஆகிட்டு ஆயிடுச்சா There is still a lot left. ஐயோ டெய்லி கமிஷன் ஃபிட் ஆகிடுமோ அதில் என்ட்ரு ஆயிடுச்சுன்னா காண்டாயிடும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சப்ஸ்கிரைபர் போல மாற்றிடுவோம் ஸ்டார்டிங் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கோல் அமௌண்ட் வந்து 600 ஸ்டார்டிங் விட 110 டேட்டு 12/31/2020 ஓகே டன் You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. சுற்றி எனக்கு தான் சுற்றி ஆமாம் எங்கே அது கம்
got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? That good. Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Raman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a 1-for-1 exchange. Sounds fair, don't you think? Arab And let me come. put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! Oh, What do you think you're doing? Don't you see this blade here? Coward, why are your hands shaking? Wait a second. It's an earthquake. hey. என்ன நடக்குதுங்க? Paimon's dizzy. This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. The dendro Archon. The present one. Grandpa? Grandpa? No, he's getting confused again. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise the Scarlet King. Come, come. What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted Lord has shown us the way to his sacred pass. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? Don't you think it's curious? One minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of the Scarlet King's civilization appear. Two major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in guides.
Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being, or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Rahman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Right now, I'm going inside. Desert Raider. அவனை மேலே ஏறணும் போல இருந்துச்சு. எலக்ட்ரோ கேட்குறாங்க. அப்போ ஆண்டியா இது கால் பண்ணுறோம். போங்கப்பா. ஏய் இன்னும் எல்லாத்துலேயும் இவ்வளோ இருக்கா? Let's go. Time is against us. வெனட்டை தூக்கிட்டு யாரும் வைப்பேன் சீச்சி வைப்பேன்ல. What's happening? Start. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Me? Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want. But there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Got it, yeah. Look up at the hall as a mortal and listen to changes its body. Toda. என்னது மேலே போயிடுச்சு. Solidify. அவ்வளோதான். அடுத்து எங்கே போகணும்? கீழேயா?
Motion to compel. Nowhere to hide. Random beats. Hi bro, hi, welcome to the stream. Speed of light. Hey! ஓகே, எங்கே கீழேயா? ஓ, ரெண்டும் ஒரே விட்டா. அப்போ எங்கேயாவது செஸ்டெல்லாம் ஒழிச்சு வச்சிருப்பானுங்களே. மேலே வந்து என்னடா கேப்பு விரிசல் விட்டுருக்கு. என்ன செவுறு தான் இருக்கு. ஓ, ஓப்பன் ஆகுது. ஓகே, என்னங்கடா? என்னடா ஒன்றும் புரியல. டேய், என்னடா அது? ஓகே, குழப்பறானுங்களே. போயிட்டு போகிறது இந்த பக்கமா? என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக ஓப்பன் ஆகுது. Incinerate! Incoming! இந்த பக்கம் தான் நான் அப்போ அந்த பக்கம் இதோ வச்சுருக்கான் ஒரு ஒழிச்சி. அதில் உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது. இது என்ன ப்ரோ? ஆம்பளை பொம்பளை மாதிரி தான். ஓ, இந்த கேமே தெரியாதா உங்களுக்கு? மொத்தம் 4 கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். Motion to compel. Speed of light. இது எங்கே பின்னு? Cut to the chase. Hey! கியூட். அப்போது வீடியோஸ் மட்டும் நிறையா பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்போ கேமே விளாட வேண்டியதானே? மிஸ்டீரியஸ் மெசேஜா? 6 days infiltrating the temple. I finally understand the peace. They will descend to the ground, get on top of it before it starts ascending. Then ground aware the mortals will not pass. I leave this method here because I will இல்லைடா, டிஃப்ரெண்ட்டாக என்னமோ சொல்லலாம். முதல்ல வேலைக்கு போகும் ப்ரோ. கேம் விளாட்றதுக்கும் வேலைக்கு போகிறதுக்கும் என்ன ப்ரோ சம்பந்தம்? கீழே தான் போகுது. திரும்ப மேலே தான் வருது. அந்த மெசேஜ் நான் கரெக்டாக படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா க்ளூ விட்டுருக்கானுங்களா? இதுவும் இல்லை. எலிவேட்டர் வில் descend to the ground. ஆமாம், கீழே போகும். கெட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட்
before it starts ascending again to reach the dome. புரியலையே, கிரவுண்ட் கிட்ட தான் போகும். கரெக்டு. Get on top of it before it starts ascending again. Get on top of it before it starts ascending again to reach the dome. குழப்புது. என்னமோ இது எங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கு. ஓ ஓகே, புரிஞ்சிச்சு. ஆக்டிவேட் பண்ணால் திரும்ப மேலே வரும். இதில் நான் ஏறிக்கணும். அதனாடா இப்படிலாம் யோசிச்சிருக்காங்க. திரும்பவும் முதல்ல இருந்தா சுத்துது. ஓ இப்போ எதை அழுத்தினா எது சுத்தும்? இது சுத்துது. ஓகே, ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஓகே ப்ரோ, ஹேவ் ஃபன், see you later. ஓகே ப்ரோ, பை பை பை. நிக்கிதா? ஆமாம் நிக்கிது. இதுவும் சுத்துதா? ஆமாம் சுத்துது. நான் ஆல்ரெடி மேலே விட்டேன். இன்னும் திரும்ப கீழே போகுது. நடுவில் ஒரு இடம் போச்சு. A sight to see. The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. என்ன அது? பிளாக் ஹோலு. அமல் சோலா. இவன் சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்திருக்கானா? சம்திங் ஏதோ இருக்குன்னு அர்த்தம். It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. சரி, நான் உங்களுக்கு ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. Wait. What's that? A load of flowers. And it
Looks like there's something among them. This looks like a dog. These are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. Totems.
You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refused to believe any of the rumors. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Ramon, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for? அதை நீ தான் சொல்லணும். Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice long sleep. We'll need all our energy tomorrow. We're leaving! Stop yelling.
எங்கடா போகணும்? ஓகே இங்கேயா? என்ன சம்மந்தமே இல்லாத இடமா இருக்கு. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Haru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you. That's right. General Mahamatra? No. Make it quick, please. Swift and painless. Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turn pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Alpha. Hi bro. Hi. Welcome to And the then, stream. someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis Gnosis, and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, என்ன gnosis the கொண்டு வந்தான்? sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, do you wish to create a god? This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next,
They decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. Adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the god of wisdom's omniscience and omnipotence. The sages seem broader, complicated, or could it will be the better You must have idea. noticed by now. The academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, Raidenoட the நாசிஸை absence வச்சு of a தான் god of wisdom இவ்வளோ means உருவாக்குறாங்களோ, stumbling in the darkness for the duration of their கராமூச்சி lives. உருவாக்குறாங்க போல. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the நல்ல beginning, கேள்வி. the academia has never treated her as a god. When the academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறேன். Even now they still refuse to transmission. I never imagined a path could be subjected to such cruelty. Alright, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Smart man. Sure, as you wish. Go back to the village chief's house. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere What did you is say in so that story? heavy. Smart to not feel laid down. Just just what I was saying last time. Just what I was Hey, say something. Stop spacing out. யோசிச்சுட்டே காத்தாவே Come on, எதுவும் சொல்ல is there மாட்டேங்கிறான். nothing left to talk about? In that In the case, case, let's all let's- get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you. சாப்பாடுன்னு சொன்னா Do you have any வாய plans, பொழந்துடுறான். traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? To share everything. So you were still withholding some information? They are sufficient to access.
Finance for all of his service. Item as for turns to a crowd for reason too. So that the whole story comes out. All the experiences, feelings, secrets are shared freely with you. Share everything. Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. Felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. Okay, for each. Seven stars. எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கு. Go to the Rise of Venus headquarters. ஓ இது அந்த இதுவா அதையும் முடிச்சிடும் எதுக்கு விட்டுருக்கணும். Paimon wonders how Razor's class has been going. Sucrose, wait! இதுடா புதுசா காட்டுறீங்க. Honorary Knight, Paimon, please stop her. என்னாச்சு? Whoa, you scared Paimon. What's gotten the two of you so worked up? Sucrose and I agreed to present the wine ingredient to you together. But when she heard that Razor will be showing up, she insisted that she won't spend a moment longer here than she has to. I'm not good at dealing with strangers. Anyway, as long as the ingredient gets into the right hands, that's all that matters. Oh, that won't do. We worked on this together, and we should present it together. I can't take credit for what you did. It's not about the credit. Wait, so does this mean the Knights of Favonius' ingredient is a product of bioalchemy? Yes, it's a quadruple sweetness sunsetia. Quadruple sweetness? But aren't regular ones sweet enough as it is? Also, why a sunsetia? Okay, let me give you the full story. I love the scent of wine, and after reading up on the art of winemaking, I've grasped some of the key principles. In short, whatever ingredients you use, it's essential to include something sweet.
In an attempt to select the most suitable ingredient, I gathered samples of all the sweet plants and fruits I could find in the Mondstadt area. Then, I tried them all in turn and took detailed notes. I also factored in the differences between the same ingredient grown in different locations. For instance, sweet flowers from Springvale are a little sweeter than those at Cape Oath. Wow, that sounds like a lot of work. It was no problem at all. Just my duty as a maid of Favonius. The chance to source the Defender's will on behalf of the Knights of Favonius is a huge honor for me. Noelle, your eyes are sparkling. But Paimon thinks it could be because of Lisa's brainwashing. What? Anyway, I was worried that my evaluation would be too subjective if only I were involved. Thankfully, I ran into Sucrose the other day on her way out of the lab. Oh no! What is it, Sucrose? I just remembered why I left the lab that day. I was supposed to go and fetch some lab equipment we imported recently. Oh. Uh-oh. That look on your face seems to say you forgot all about it and have been in the lab this whole time. Yeah, exactly. Oh, I'm so sorry. Don't worry about it. It's my fault, really. I'll go and see Marjorie about the equipment shortly. Carry on, Noelle. Oh, okay. Anyway, Sucrose is a true professional when it comes to this kind of research. I showed her my list, and she made some extremely valuable suggestions. Please, you don't need to go out of your way to compliment me. Noelle filled me in on the background of the whole situation. I was moved to see how seriously she took this task, even though she'd never even met Razor before. However, none of the potential ingredients she had identified were perfect candidates, in my opinion. What we needed was a fruit high in sugar and easily fermentable. After a final look at Noelle's list, I picked the Sensetia sample from near Cider Lake as a basis, with a view to improving it. Using bioalchemical techniques, we were able to amplify the sweetness, then conduct a few tests to compare the results against the benchmarks. Watching Sucrose work on an experiment when she's in the zone blew me away. Such focus and determination. I already said don't compliment me. Anyway, the result of our research is the Epsilon Series Tetrasweet Sensetia, variation 63. And it's finally ready. The sweetness has been verified through rigorous testing, and the size and color are both optimal too. Noelle shortened the name to Quadruple Sweetness Sensetia. Unfortunately, it can't be produced on a very large scale under the current conditions. But as long as we have enough for Razor. Traveler, there's something else I'd like to share with you. Growing up, I was lucky. I was never the best. They never said to me, you need to be more sociable or anything like that. They just said I should do what I enjoy. So, I'm well aware that I'm one of the lucky ones. I haven't lived Razor's life, and I can't pretend to imagine what it must have been like. So, I don't know how much it will mean coming from me, but I truly hope he can find happiness and spend his life doing what he loves. Oh, Sucrose. ஓடிட்டா. Sorry, I am late again. Teacher forgot about the time. Kept talking and talking. That's alright, we were just chatting. Whoa, deja vu. Paimon said the exact same thing 2 days ago. Wait a sec, where did Sucrose go? Wow, she disappeared the moment he opened the door. Hello, I'm Noelle, maid of the Knights of Favonius. Hi. Here's our ingredient for you. Oh, but I can't take full credit for it. I had help from an alchemist, but right now, she, Right, yes. It's a shame she couldn't be here to present it to you in person. Smells like potion, nectar, and animo crystal fly, right? Wow, nothing gets past your nose, does it?
This Sunsetia is sweeter than ones I have smelled before. Klee said alchemy is amazing. It can make things better. That's right. I hope that this sweet fruit will help you brew the sweetest wine. Thank you all. When she has time, I want to thank her also. Leave that to me. I'll figure out a way to persuade her to not work so hard all the time so that I can introduce you to each other. Okay, I will wait. Alright, now that we have all the ingredients, we can finally start making the wine. For that, we'll need a barrel, which, if Paimon remembers correctly, is waiting for us at the Angel Share stand. Bye now! We're gonna head off now. Good luck with everything. See you next time. Diane Huckley. Honorary Knight Razor over here! Look who it is! Wow, it's Diona! Paimon was sure we'd run into you at the Cat's Tail stand sometime, but so far, we haven't seen you all festival. Ooh, traitors. Traitors, What? I'm so mad! இன்னும் இவ்வளோ காண்டா வரா. Klee told me the whole story. So, this bright idea was a brainchild of you two? How could you? Razor is Daddy's friend, and he was a good influence, right up until you got him interested in wine. அவனுக்கு வைன் கொடுத்ததுல காண்டாயிட்டா அவளு. Razor, you better promise me that you won't turn into one of those old booze hounds that drinks themselves silly, slumps over the bar, and bursts into tears. I don't understand. Sounds like there's been some crossed wires here. Klee, what exactly did you say to Diona? I told her that Razor's looking for his mommy with the Honorary Knight's help, and you both seemed really sad and said you needed some wine, so maybe Diona could help. But before we finished, Diona said, Klee, say no more. I'm getting involved in this if it's the last thing I do. And then we came here. Okay. Paimon doesn't even know where to start. Diona, it sounds like Klee left out a few important details in the story. Let us set the record straight. So you're saying Razor wants to make the same wine that his mother and father once made? So he can learn more about them? You better not be making this up to try to pull the wool over my eyes. Sorry, Diona. It was all Klee's fault for not explaining it properly. So, are you still mad? Or can you help Razor make the wine? I caught a bunch of fish for us to eat. And you can pack Dodoco too if you want. I wasn't that angry. We were just trying to help. I understand. I just don't want Razor being led astray, that's all. That's why I may have raised my voice a little bit just now. Well, since none of you plan on drinking it, then I suppose I can help you just this once despite my reservations.
But I need you to know that I'm a mixer, not a brewer. So I'm used to working with the finished product. If you really want me to start with a bunch of raw ingredients, that's fine. But I can't make any promises about how it'll turn out. Yay! Diona is the best! Bunch of flatterers. Now watch this. All done! That was quick! Now we just need to find a place to store it. We wait for a windier day. Does that mean we need to put it somewhere exposed to the wind? Maybe windrise? Very windy. Yep, if you say the word windy, that's the first place on every Mondstatter's mind. Cool, I want to come too. I have to keep an eye on my foolish father, so I won't be joining you. Clee, come and play again some other time. I will, I promise. வெண்ட் இங்க இருக்கா? What a curious coincidence meeting you here. Don't get bored. What are you doing here? Well, I awoke to the most magnificent aroma in the air. After following the sweet scent of fresh fruit to its source, this is where I ended up. Yeah, the fruit are super fresh and super duper sweet. I can smell it as well. Yes. I remembered something important. Something that you have to do before sealing the barrel and burying it in the ground. What? We missed something? Razor, do you still remember the scent of that half bottle of Thousand Wind wine? I believe there was a hint of bitterness in there. Yes, there was. And with very good reason, too. The source? This. Dandelion seeds. You're familiar with dandelion wine, right? Well, the people of Mondstadt believe that the wind can bring back the soul and also preserve memories. Dandelion seeds are like living gemstones, formed from the first wisps of wind in the year. People add them to the mix at the last second as a way of capturing the wind in the very moment that the barrel is sealed. The memory of that moment is then stored in the wine for all time. So, Thousand Wind wine is the original dandelion wine. Wow. That's so cool. So now our story will be made into wine too. As for why it always has a different scent, well, that's because people have the freedom to include whatever ingredients they want. What is it, Razor? What you thinking about? In Mother and Father's wine, I can smell dandelion seeds, but I don't know what else. In my wine, there is a lot of friendship. I still don't understand my mother and father, but I still have you and everyone else. Everyone has done so much for me. Farka, Teacher, Clee, Bennett, Uncle Brown Cat, Cold Lady, grown up with fake smile. Gray tough girl, person that smells like Animo Crystal Fly, Uncle Brown Cat's daughter, Green Bard, Paimon, and Traveler. I remember everyone. Making wine is hard work. Making this wine needed everyone working together. Hard work with friends? Not so hard after all. I'm so happy.
friends are also Lupical. Whether I'm human or I'm wolf, it doesn't matter. From now on, all of us are together. When I grow up, we will come back here, and we will open this wine together. What a magnificent monologue. Even as a bard, I don't feel like there's anything else to add. All that remains now is to bury the barrel and wait for the fruit to ferment. We're finally done! Paimon feels like a celebration is in order. Our Guru Balance. So this game offline game. Offline லாம் கிடையாது bro. இது ஆன்லைன்ல மட்டும் தான் விளையாட முடியும். இது ஓபன் பண்றதுக்கே நமக்கு நெட் தேவைப்படும். That reminds me. I haven't memorized the song for the toasting ceremony yet. மொபைலுக்கும் இருக்கு, PCக்கும் இருக்கு, PS4, PS5 எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. Get a good night's sleep tonight. Wait for the whisper of the gentle breeze to rouse you tomorrow morning. Then come and enjoy a performance by the greatest bard to ever grace the streets of Mondstadt. Observer. ஓ இங்க வச்சதையா? செஸ்ட். ஓ இந்த செஸ்டா? ஆமால நான் இத கூட ஓபன் பண்ணவே இல்லையே. இத வேற ஓபன் பண்ணனும். The present is near windrise. Interior red adventures tent. Is near the main entrance to Dawn Winery. Feel free to come and visit. Let's go. To spare this joy. ஐயோ என்ன டைம் சொல்லிருந்தாங்க? 10. ஓகே. Windcoming Day is finally here! Let's get a move on or we'll miss the toasting ceremony! கேடா ஸ்ப்ரிங் இல்லையா? அதுக்குள்ள என்ட்ராச்சு. Wow! So many people have shown up to welcome the animal Archon! Huh? Why is everyone crowded around the Angel Share stand? Tradition holds that the finest wine of the Vinelasa Fest only goes on sale after the Animo Archon has tasted it at the toasting ceremony. Everyone's waiting in line for the big moment. Ugh. So welcoming the animal Archon back is just a means to an end for them, huh? What about you, Lisa? Are you here for Razor? Yes, I was feeling a little concerned about him, but I just spoke with him, and he tells me that the winemaking went very smoothly. Such a relief. A glass of the festival's finest will go down smoothly now, too. Wow, you too, huh? Razor and the others are over there. You should go say hi. Hey, there you are. Whoa, what's with all these bottles? Selling your own homebrew now? These are for Razor, from us. Mommy said that everyone's welcoming the animal god today, and we need to give him some wine. If the animal god likes the wine, he'll turn into the wind and bless everyone. We want the animal god to be happy, so he helps Razor. Oh, honorary knight! Look what Albedo let me borrow. This bottle is from my dad.
Luckily, I managed not to break it on the way here. It's just for show, though. I have to give it back to them afterwards. Mommy said that the animal god can drink a lot of wine. She said if he wanted to, he could drink the whole of Cider Lake in one big gulp. So, do you think we'd have enough between these and the wine raiser's parents left behind? Ah, Green Bard. Green Bard. Everyone, I am greatly honored to be able to be here today. Okay, ஜீனுக்கு தெரியும்ல Acting Grandmaster Jean of the Knights of Favonius to perform a piece for everyone. Thousand Wind Wine. It is some of the finest verse I know. I dedicate it to the wind and to everyone here with us today. Fill up the barrels and store them away, then wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight, for the south wind that soothes, for the north wind that bites. How does this fine wine taste to the tongue, as Mondstadt to the ear, like a sweet dream of freedom? And what are the fruits that went into the brew? An explorer's courage, a love tender and true. A defender's will, strong as yesteryear, joining the thousand winds in a song of good cheer, turning sour into sweet, bitter notes fade away as we wait for a windier day. Pray tell, what treasure does this barrel hold? 'Tis wheat's greatest triumph, the true liquid gold. As it flows from the keg, what sound drifts by? Wind chimes in the boundless immemorial sky. We raise up our glasses and voices in song as we wait for the wind to sing along. Where do we turn once the thousand ஆஃப்லைன் ப்ளே பண்ண முடியாது ப்ரோ, ஆன்லைன் தான். ஓபன் பண்றதுக்கே நெட் தேவைப்படும். Dear friends, let us now open the wines. To the Animal Archon! To the Animal Archon. There's no wind. Don't feel sad, Klee. But why didn't he come? If the animal god didn't come home, is it because he doesn't like the wine we brought for him? Of course not. You know, Klee, the wind isn't the only form that the animal Archon can turn into. He can turn into anything. So today, he must have come back looking like something else. Huh? Really? Maybe he turned into Jumpy Dumpty. Sure, Jumpy Dumpty it is. Hope you're listening, Animal Archon. Racer, did the animal Archon bring you a blessing? Yes. I talked a lot with you all, and I learned a lot. Now, I am not afraid. I think that is a blessing. Don't forget to save me a glass of your wine once it's finished fermenting. Yes, we share together, and we remember together. Yay! But now I'm getting thirsty. We've all done a lot of talking. Let's go get something to drink, shall we? I heard that the Angel Share is selling a new drink called Fruits of the Festival. Everyone's saying it's delicious. அத க்ளீக்கு வாங்கி கொடுங்கடா. Okay, everyone, let's go. இந்த கட்சினுக்கு தான் வெயிட் பண்ணு. Nice cutscenes.
Take this, crush it, and place it on the fracture. Listen, Missy. Promise me you'll live on. கேயா This is இங்கே where தான் you must இருக்கானா? stay. You are our only hope. Forgive me, Kaya. Good, very good. That's my boy. I will always be proud of you. After all Hey. the time we spent on it, the wine still isn't ready. May as well leave it for our son. Razor. What do you think of that name? Oh, an adventurer's name. Yes. an adventurous name. அப்ப அந்த ரேசர் யாரு? சூப்பர், ஈவென்ட் நல்லா முடிச்சிட்டோம். இப்போ அந்த ரேசர் யாருன்னு தெரியலையே, ஏதோ அட்வென்ச்சர்ஸோட பேருன்றாங்க. ஈவெண்ட் ஆட முடிக்கலாமோ? எவ்வளோ ஃபேமஸ் இருக்கு? 4000 இருக்கு. ஸ்டோரி ப்ளஸ் சைனோடா, அப்புறமா அன்லாக் பண்ணிக்கிறேன்டா. காட்டிகிட்டே இருக்குமோ? ஸ்டார்ட் ஆஃப் கண்டாமினேஷன் upon the plane Bayako plane. Inazuma. You and Payman travel near Bayako plane in our new journey. Inazuma like Penara story. Yes, sir. இதை முடிக்காம விட்டனோ? லீவ் செகண்ட் ஓகே, இதெல்லாம் வேற. வேர்ல்டு பெஸ்ட் இதனை டார்கெட் மாஸ்டர் ஆஃப் த ஸ்னோவி பிக்ஸா மீட் அப் வித் ஃபராபி. ட்ராகன் ஸ்பெயின் இல்லையா? ஏன்டா திடீர்னு அங்கே கொண்டு போய் வச்சிங்க? Objective today is to hunt down that huge symbol. திரும்புமா? சரி, hunters like huge symbols. Okay, it's not working. During autumn crisis, you must defeat the great Snowbird King and temporarily restrain it. When the great Snowbird King first enters the bat, and you must use the various resources within the area, such as hunters.
Looking of that reached. The amount of damage that you can turn on. ஐயோ எக்ஸாக்டாக இங்கே என்னடா ஐயோ ஏய் என்னடா இது ஓ ஓகே ஓகே இப்படிதான் அடிக்கணுமா டைம் முடிஞ்சிச்சா ஜிச்சோ Oh.
முடிய போகுது டைம். ஆட முக்கா முக்கா. ஏய் 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 முடிஞ்சு டைம் முடிஞ்சு. கஷ்டம் தான். அப்போ ட்ராப் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் போல. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வா இங்கே வா. ரொம்ப இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா. ஐயோ ஐயோ சூப்பர் முடிச்சிட்டேன். எக்ஸிட். இன்னும் முடியல. எனக்கு 110 வேணுமா? எல்லாத்தையும் முடிச்சாதான். ஓ இந்த கொஸ்டாக இப்போ நான் பண்ணனா? ரைட்டு. எந்த கொஸ்டாக பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியாமல் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அடுத்ததாக இந்த கொஸ்டாக தான் போகணும். Boats are made for transferring commodities back. சின்ன வணக்கம் விஷ் பண்ணுறது முடியாது முடியாது. நோ நோ குசநாளிக்கு தான் வெயிட்டிங். குசநாளி வரட்டும், அப்போ பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வருஷனில் பண்ணிக்கலாம். அப்போ லைவ் போடும்போது வாங்க. ஓகே இன்னும் இது ஒன்று பண்ணணும். அப்புறம் இவரோட தேடணும். ஸ்டாண்டர்ட் இஷ்யூ அது எங்கே என்கிட்ட இருக்கு? ஏன்டா இல்லையே அதுவே அப்படி பண்ணுறது.
இவனுங்க வேற இந்த பக்கம் வந்தாவே கத்தாங்க. ஷாப் ரீசெட் அது முடிச்சாச்சே, முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் எப்பயும் வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. ஷாப் ரீசெட்லாம் அதுதான் நான் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்டே வாங்குவேன். இது பாருங்க எல்லாம் காலியாக இருக்கும். வாங்கிட்டேன். சரி இவ்வளோதுக்கு யூஸ் பண்ணுறான். எனக்கு ஆக்சுவலாக ஆமோஸ் போ கிடச்சிது ரீசெண்டாக. ஆமாம் ஃப்ரீயாக வெல்கின் இல்லையா? அதுதான் இது 10% தானே தருவான். அது எனக்கு வரல. ஐயோ டேய் இருங்கடா, எனக்கு வரல. எனக்கு 1,00,000 மோரா தான் வந்துச்சு. அங்கே போகணுமா? ஏதாவது விட்டனா இருக்கு. கெச்சிங் பில்டு காமி. நான் இது எத்தனை வாடி தான் ப்ரோ காமிக்கிறது கெச்சிங் பில்டை? எல்லாம் அதே பில்டு தான், எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல. அதே ஜேட் கட்டுரு ஆர்டிஃபேக்ட்டு, அதே 2 பீஸ் கிளாடு, 2 பீஸ் இது தடரி ஃபியூரி. இது அட்டாக் பர்சன்டேஜ், எல்ட்ரா ரேஞ்ச் போனஸ், சிடி போட்டிருப்பேன். அது வந்து சிஆர் வெப்பன் இல்லை. ஆமாம் சிஆர் வெப்பனு. கான்சன்ட்ரேஷன் C0 தான். டேலண்ட்ஸு ட்ரிபிள் க்ரௌனு. ஆட்ரிபியூட்ஸில் சிஆர்சிடி வந்துட்டு CR71 இருக்குது, CD 191 இருக்குது. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே வேறு என்ன பார்க்க போகிறீங்க? நான் நிறையா வாட்டி கேட்டுட்டேன் லைவில். அது என்ன எல்லாரும் கெச்சிங் பில்டே கேட்குறீங்க? என்னாச்சு? எப்படி போகணும்? டோருக்கு இங்கே தானா? நானும் பில் பண்ண போகிறேன். பண்ணுங்க. நான் ஆக்சுவலாக இவளுக்கு இன்னும் பர்ஃபெக்டான இது எடுக்கணும். ஃபார்மிங் பண்ணணும். ஏய் ஐயோ நீ தானே ஹீல் பண்ணுறது. நான் இவ்வளோ சிஆரை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு சிடியை கொஞ்சம் ஏற்றணும். இன்னும் ஃபார்ம் பண்ணணும். என்ன ஏதோ சரி ஓடின மாதிரி இருந்துச்சு. ऐसे क्यों चेक किया तो ट्रैवल डेंट्रो வேணாம் வேணாம். நான் அவனை நார்மலாக பில் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன், அவ்வளோதான். இது கெச்சிங்க்கு தான், மாற்ற முடியாது.
ஆக்சுவலாக ஜேட் கட்டுற நான் வேற யாருக்கு ஐயாக்காவுக்கு கொடுக்கலான்னு நினச்சேன். ஏன்னா அவளை பர்ஃபெக்டாக பில்ட் பண்ணணும்னா ஜேட் கட்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் முடியும். நான் அதுக்கே கொடுக்கலான்னு விட்டேன். போட்டு பில்ட் பண்ணேன் 7K to 13K எல்லாம் கொடுத்தோம். எலக்ட்ரோ பஃப் நல்லா பண்ணுறோம். யார் கெச்சிங்கா? Dawn of the Traveler. அது அவன் தருவான். அது டான் ஆஃப் ஆர்பிஞ்சரா? வேணால் பில்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் அவனுக்கு ஃபார்ம் பண்ணணும். ஃபார்ம் டென்ட்ரோ ட்ராவலராக யூஸ் பண்ணணும். ஃபார்ம் பண்ணணும். அது ஃபார்மோட சோம்பேறியை போட்டு தான் கம்முன்னு வச்சுருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும். எஸ்கேப் ஆயிடுச்சா? அதான் மிஸ் பண்ணிட்டேனோ எடுத்துட்டான்ல டச். ஓ ஓ ரீன் கார்டு இருக்கா? தள்ளிக்கிட்டே போகுது கொய்யால. நைஸ் ஓவர். இன்னும் போகுதா? முடிஞ்சிச்சுன்னு நான் நினச்சேன். இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கு தோருக்கு.
ஐ திங்க் இதுதான் கடைசி. Stabilize. I will have order. Don't blink. Hey, cut to the chase. ஏய் இது கூட சண்டை போட்டுட்டு இது கூட சண்டை போடுவோம். Solidify. Speed of light. நைஸ். இது சும்மா இந்த உட்காந்துக்குது. ஓ இந்த ஏரியா, ஆமாம் இந்த ஏரியா எப்படி இருக்குமோ ஒன்று. ஓகே இதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. Climb, 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 climb. இது கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். Cliff face at the waterfall on the outskirts of Glen. இதுதான் எங்கே இருக்குன்னே தெரில எனக்கு. I should figure out that. எங்கே இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? The sun is out. Our work's done for the day. Shall we take a stroll? வாட்டர்ஃபால் இதை பார்க்குற மாதிரி கிளிஃப்னா இதுதான் இருக்குது. வேறு எந்த கிளிஃப் இருக்குன்னு தெரியல. டைம் ஆகுது. 1 hour ஆயிடுச்சு. மணி 9. இதை முடிச்சிட்டேன்னா போயிட்டு சாப்பிட்டு வந்துடலாம். எங்கடா வச்சிருக்கீங்க அந்த ப்ரெசண்ட்டை? எங்கே இருக்கும்? அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங்வேல் வாட்டர்ஃபால்னால் அந்த வாட்டர்ஃபால் தான். அதுக்கு மேலே இருக்கா? நான் மேலே இருக்கா இல்லையே.
அதை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ கிளிஃபுன்னாங்க. இந்த கிளிஃபா? இந்த கிளிஃபாக இருக்கலாம். அது ரொம்ப தூரம். இங்கேயும் இல்லை. வேறு எங்கே இருக்கும்? ஷோகன். என்னது கெச்சிங் பில்டா? இருங்க. ஏன் திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்ருக்கீங்க? நான் ஓன் ஜேட் கட்டுரு. சிம்பிள் பில்டு தான் ப்ரோ. இன்னும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. நீ எவ்வளோ பில்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ப்ரோ பிளேயர். இல்லை அட்டாக் பர்சன்டேஜ், எல்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸு, கிரிட் டேமேஜ், அவ்வளோதான். எல்லாத்துலேயும் சிஆர்சிடி வர மாதிரி பார்க்கணும். அட்டாக் பர்சன்டேஜும் இருக்கணும். அட்டாக் பர்சன்டேஜ் பேஸ் அட்டாக் ஏதாவது இருந்தால் நல்லது. வேறு என்ன? சிஆர்சிடி வந்து 71 191. செஸ்ட் டீல்ஸா? ஓ செஸ்ட் டீல்ஸா? தெளிவாக சொல்லுங்கப்பா. திடீர்னு வந்து ஷோ அகைன்னதும் சரி நீங்கள் அதை தான் கேட்குறீங்க நினச்சேன். ஸோ இதை தான் தேடிட்டுருக்கேன். அந்த கிளிஃப் ஃபேஸ் அட் த வாட்டர்ஃபால் அந்த அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்வேல் ஒன்லி த பிரேஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபால் கேஷல் அப்படின்ட்டு. இந்த 3வது சீஸ் தான் இங்கே இருக்குன்னே தெரில, தேடிக்கிறேன். மற்றதெல்லாம் வந்து லொக்கேஷன் வால், இந்த 3த்துக்கும் லொக்கேஷன் ஓரளவுக்கு தெரியும். ஸோ அங்கே போய் பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும், எடுத்துடலாம். இது ஒன்று தான். ஒருவேளை வாட்டர்ஃபாலுக்கு மேலே இல்லையா? அது அவுட் ஆஃப் த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு. இங்கே மேலே இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஷாங்கிலும் ஒரு குக்கிங் கான்டெஸ்ட் லொக்கேஷன். குக்கிங் கான்டெஸ்ட் அது எங்கே நடக்கும்? இந்த ஏரியாவா? அது ஆக்சுவலாக வில்லேஜுக்குள்ளே தான் நடக்கும். இந்த ஏரியாவில் நான் பார்த்துட்டேன். வாட்டர் ஃபால் ஸ்ப்ரிங்வேலுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கும். பக்கத்துலேயே ஒன்று இருக்குமா? இருங்க பார்ப்போம். ஒருவேளை அதுதான் அதுவாக தான் இருக்குமோ? ஓகே வாங்க. ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. யூஐடி இல்லையா? ஏன் இல்லை? நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருப்பீங்களே. ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இல்லையா என்ன? ஆமாம் காணும். எப்போ லிஃப்ட் ஆனீங்க? மகாராஜா யாரா இவன்? லெவல் 60 பயங்கரமான பிளேயராக இருப்பானோ? இருங்க நான் அப்படியே டைப் பண்ணுறேன். 816 கமா 4856 கமா 64 இப்படி போட்டால் தான் ஷோ ஆகும், இல்லை ஷோ ஆகாது. காட்டுதா யூஐடி? மலையில் ஆல்ஃபான்னு ஒருத்தவன் தானே, அது இந்த ஆல்ஃபாவாக இருப்பானோ?
Raja is a good friend and he is a player from the Genshin launch. ஓ உங்களுக்கு தெரியுமா? சரி அப்போ அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். ரொம்ப பயங்கரமான பிளேயராக இருப்பாரோ? ஏய் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்பா, இதானா? இதுவா? ஆமாம் இதுதான். சூப்பர், கண்டுபிடிச்சிட்டேன் போ. Present is near windrise inside a red bridge. But where are those who share the memory? The present is near windrise inside a red and just red tent. நான் பார்த்துருக்கேன், அதுவாக தான் இருக்கும். ஒருத்தரை மீட் பண்ணுவோம், அந்த இடமா? அது இருக்கு. Near the main entrance of Radeon, is due south of. Okay, அது வரேன். ப்ரோ நீங்கள் தானே இந்த நல்ல பையன்? நான் பாட்டுக்கு ரேண்டமாக கொடுத்து விட்டேனா? நீங்கள் தானா? ஓகே சூப்பர். ஃபஸ்ட்டு வேறு நேம் வச்சுருந்தீங்கள? அங்கே கேட்டால் இங்கே வருது. சூப்பர், நைஸ். ஓகே, அடுத்தது ஹவுஸ் டியூ. அங்கே இருக்கிற இடமா? சவுத் சைட்னா இங்கே தானே? ஓ அங்கே தனியாக ஒரு வீடு இருக்கே, அதுவா? இல்லை இங்கே இல்லை. அங்கே இல்லையே ப்ரோ, அங்கேயா இருக்கு? கிட்ட போகிறதுக்கு எதுவுமே காட்டல, அதான் வந்துட்டேன். யார் இது? 62வா?
ஓகே ஃபினிஷ். எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஈவென்ட் ஃபுல்லாக ஓவர். Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? இப்போ புல் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு புல்லு கிடச்சிருக்கு. என்னத்த பேச வர போகுது. இப்போ தான் ஒரு 5 ஸ்டார் எடுத்தேன். ஒன்றுமே இல்லை. ஆமாம், கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஏதாவது எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. எந்த டொமைன் போகலாம்? எனக்கு தெரிஞ்சு புதுசாக ஏதாவது டொமைன் போகலான்னு நினைக்கிறேன். புதுசாக அந்த டொமைன் டென்ட்ரோ. ஓகே, எந்த டொமைன்? அந்த டொமைன் நான் அன்லாக் பண்ணிட்டேன்னா? ஏதோ ஒன்று அன்லாக் பண்ணியிருப்பேன். எதோ அன்லாக் பண்ணேன்னு தெரில. அங்கே டெலிபோர்ட் ஆகுங்க. நான் வரேன் பின்னாடியே. நிறைய டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட் நான் அன்லாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். குவெஸ்ட்டு முடிக்கல, எதுவுமே முடிக்கல. அட என்னடா கடுப்பாக இருக்கு, டைமே இல்லை. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ஆமாம், என்கிட்ட இது இருக்கா? இல்லை, இருங்க. அதை போய் இது பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு வந்தாங்க. கிராஃப்ட் பண்ணிட்டு வரேன். என்ன பேருன்னு கூட மறந்து போச்சு. அந்தளவுக்கு நான் ஃபார்மில் இல்லாமல் போயிருக்கேன். டென்ட்ரோவுக்கு ஒரே ஒரு டொமைன் தான் ஆர்டிஃபேக்ட். ஒரே டொமைன் தான் இருக்கா? சரி, அங்கே போங்க. அதை வந்துடுறேன். ரெசின் கான்டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, ரெடி. இந்த டொமைன் தானா? ஓகே, கண்ணி ஓடுவோம். பா, 2 டேமேஜ் வேற லெவலில் இருக்கு.
ஏதாச்சும் டென்ட்ரோ டேமேஜ் ப்ராப்ளம் வருதான் பார்ப்போம். பைரோ டேமேஜ் போனஸ் கொய்யால. ஜியோ டேமேஜ் போனஸ். டெஃப் பர்சன்டேஜ் நல்லா குத்தாண்டா. யார்ல டி இலை Let's end this now. Now you're testing my patience. Hey. This is long overdue. Access denied. We're way behind schedule. ஏன்ல சாவடிக்கிறீங்க எல்லாம் டெஃபாக வருது. டேய் யாரா நீங்களா? எல்லாம் டெஃபாக வருது. என்ன செய்யணும்? செக்யூரிட்டி ஸ்டோர் இருக்கு. ஓ நான் வேணா உங்கள் பில்டு வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஆனால் எனக்கு ஆக்சுவலாக டென்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் இது வேணும். அது இருந்துச்சுன்னா அவனை பில்ட் பண்ணுறேன். Born of icy frost. ஐயோ எஸ் ஷேர் பண்ணிட்டான். ஏய் சாக மாட்டேங்கிறான். அவன் செத்துறானு. இந்த ஜோரா மழை பெய்யுது. பகலாம் நல்லா தானடா இருந்துச்சு. அதாவது எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ். ஐஷோ சாவடிக்கிறாரு. இது நல்ல சப்ஸ்டைட்டர் இருக்கு. லாக் பண்ணி வைப்போம். இப்பவும் பரவாயில்ல. டென்ட்ரோ டேமேஜ் கூட தரமாட்டான்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில்.
strong. No touching. All hail. How regretful. Access denied. Okay, modern just கடைசி கண்டென்ஸ்டு ஓவர். உங்களுக்கு இன்னும் போகணுமா ப்ரோ? ஏதாவது டேக்கு சிஆரோட இருக்குது, பரவாயில்ல, லாக் பண்ணிப்போம். சிடிஆர் அட்டாக் நைஸ். க்ரையோ டேமேஜ் போச்சு. 4 ஸ்டாரில் கூட கொடுக்க மாட்டாங்களா? யாரா நீங்களா? டேய் புரியல. ஓகே ப்ரோ, லீவ் டொமைன், லீவ் டொமைன். சரி ஓகே ப்ரோ, நான் லைவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன், சாப்பிட போகணும். Osmanthus wine tastes the same as I remember. ஓவரா பேசுகிறான். என்னங்க 2 இருக்கு? வாங்கி 2. கமிஷன்லாம் வேணாம் ப்ரோ, எனக்கு கடுப்பாகுது இது பண்ணுறதுக்கே. எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பண்ணுறதுக்கா? 10 நிமிஷம் ஆகும். நீங்கள் ஒரு பக்கம் போய் பண்ணுங்கள், நான் ஒரு பக்கம் போய் பண்ணுறேன். அப்படி பண்ணலாமா? நீங்கள் ஒரு 2 கமிஷன் முடிங்க, நான் ஒரு 2 கமிஷன் முடிக்கிறேன். பேசுகிற கமிஷன் இருந்தால் மட்டும் சொல்லுங்கள். அதை நான் இங்கே கமிஷன் பண்ணதே கிடையாது ஆக்சுவலாக. சுமேரில் செட் பண்ணி வச்சுருவா. ஏய் யாராவது நோட்ஸு எல்லாம் என்பிசி கமிஷனாக இருக்கு. என்பிசி கமிஷனாக இருக்கா? நான் ஒருத்தனை அடிச்சுட்டு ஐயோ போட்டான். ஷீல்டை போட்டுட்டான். Stabilize. In this quick, I will have order. இப்போ இருங்க, நானே வரேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒன்றாவே போய் பிடிக்கலாம். சார் டெய்லி கமிஷனை ஒழுங்காக பண்ணாவே எனக்கு லெவல் 60 போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கேன், அவுட் ஆஃப் ஃபார்மாக போயிட்டேன். ஜென்ஷின்லேயே அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிட்டேன். ஓ இங்கே தான் வெயிட்டிங்கா?
ஆன் பண்ணி விட்டு நான் போரமாக உட்காந்துக்கலாம் போல. நீங்களே முடிச்சிடுவீங்களோ? ஓகே, இது ஓவர். நெக்ஸ்ட்டு ஆறு வில்லேஜில் ஒன்று இருக்குது. அது பாட்டுக்கு ரொம்ப கீழே போகணுமா என்ன? எங்கே போகணும்? ஆமாம், அது என்பிசி கூட பேசணுமா? சீக்கிரம் ஓடு ஓடு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. இதில் ஹிடன் கொஸ்ட் வேறு இருக்கும். ஒன் டைம் கமிஷன் எல்லாம் கரெக்டாக படித்து பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். என்னடா பண்ணோம்? ரேசிங் காம்படிஷனா? ஏய் என்னடா சொல்லிட்டு ஓடிட்டு இருக்க? We shortcut. ஓகே, அடுத்தது டெசர்ட் க்ரௌடில் இருக்குது. இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின் இன்னும் முடியலல்ல. இன்னும் வேர்ல்டு கொஸ்டின் பார்க்கணுமோ? மெயின் கொஸ்டின் நான் நினச்ச மாதிரி இல்லை. இன்னும் இத்தனை ஓட்ட. சேஸ் த விசில் தீஃப். இது ஓடுது ஓடுது. ஏய் ஏய், நீ இத்தனை ஓடுது. என்னடா பண்ணணும் இங்க? என்ன பண்ணணும்? கொய்யால மொத்தமாக கிளப்பி விட்றது தான் பிரச்சனை வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? சாரி ப்ரோ. செம்மையாக கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஓகே, இன்னொரு தடவை பண்ணணுமா?
இப்போதான் இந்த இது புரிய வருது. இப்போ முடிச்சாச்சு. இனிமேல் டெய்லியும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் இதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். மொபைலில் இருக்கும்போது எங்கேனாலும் எடுத்து விளையாடிடுவோம். ஆனால் இந்த இதில் தான் முடிய மாட்டேங்குது. சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணி கேம் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே வந்து விளையாடணுன்றது நினைக்கும் போதே கடுப்பாகுது. ரைட் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. பை பை பை. தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஹெல்ப். இங்கே இருக்காளோ? என்னாச்சு? ஓ, நீங்கள் இன்னும் கோஆப்பில் இருக்கீங்களா? ஸோ கலெக்ட் பண்ண முடியல. ஓகே. Ad Astra Abyssal. Thank you for நீ டெய்லியும் கமிஷன் பண்ண பார்க்கணும். செம்ம டயர்டாகிடுது வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ளேயே. அந்த டயர்ட்லேயே அப்படியே படுத்துடுறோம். ஒன்றும் பண்ண முடியல. சரி ஓகே, முடிஞ்சு. இன்னைக்கான இது முடிஞ்சிருச்சு கோட்டா.